From our books now to the real world. We come with from our help, Mr. Dennis, and the institution they provide us with now the broken parts. We analyze them, understand them, and we fix them. Oh, hii ni TV? Yeah, hii ni TV. So mnalipia TV? Yeah, pia TV unafungua, tunaangalia motherboard, tunaangalia ni nini imechomeka, kama ni screen inahitaji mpya tunakupea budget, unanunua tunakuja tunatengeneza. Hii hapa hii. Mnalipia pia hizi? Tunalipia pia hizi. Mafriji pia naona mnalipia? Kabisa, kila kitu, microwaves. Yeah. Kazi kwa pani mingi. Unasikiaje kufanya hii kazi? Iko poa. There are some challenges and there's Hi everyone, welcome again to another department. We have a lot of works done here. I want to see what they're doing and here basically what it is. Sasa, kuna nani? Lawrence, mnafanya nini hapa? Hapa tuko na here we have the motherboard. You can see we are looking at the circuits. This is our circuit diagram. So practically we want to see how it looks when it's already soldered in the motherboard and in the final product. Okay. Here we have a water level indicator. Now if you want your tank automatically to sense, we use the light diodes over here. The blue, green and red will indicate if the water level is low, medium or high at your liking. Okay. And here we have a timer. Now let's say you are maybe going to work and you forget to turn your lights off, or you forget to turn your pump over here. You can use this to time your intervals, and it can either stop it or start it at your liking. Okay. Yeah. Hey, nakuwa meiva na hii story bana. Okay. Na huku tunafanya nini hapa? Here we have the practical now, the real world experience. From our books now to the real world. We come with from our help, Mr. Dennis, and the institution they provide us with now the broken parts. We analyze them, understand them, and we fix them. Oh, hii ni TV? Yeah, hii ni TV. So mnalipia TV? Yeah, pia TV unafungua, tunaangalia motherboard, tunaangalia ni nini imechomeka, kama ni screen inahitaji mpya tunakupea budget, unanunua tunakuja tunatengeneza. So watu wakuja watengenezewe TV? Yeah, welcome very much. Mtengeneze TV. Also kama mnaona hapa kuna hizi pia za kitambo. Kuna hizi hapa za kitambo, kuna kettles hapa, kuna this DVD ile kitambo, ile mzee ile enzi kabisa pia iko hapa. Ile tape mnaona ya black, hiyo pia iko. Ukileta hiyo hadi ile ya mgongo kama uko nayo home na haina kazi, ile yenye tunatoka nje tunashika aerial, tunaambia mwenye ako ndani hapo. Pia hii ni monitor. Hii inachukua 15 minutes kwanza i-boot up. Ukitaka pia hiyo unatuletea. Na pia household appliances over here. Tuko na hii hapa hii. Mnalipia pia hizi? Tunalipia pia hizi. Mafriji pia naona mnalipia? Kabisa, kila kitu, microwaves. Yeah. Kazi kwa pani mingi. Unasikiaje kufanya hii kazi? Iko poa. There are some challenges and there are some dopamine rush. Unajua yani ile thrill ya kupata yenyewe nimeitengeneza na kuna mtu alikuwa ameitengeneza. So it's a nice job. It's a wonderful job. Na ni do pia si bure. Na ni do, unajua pia lazima upate ka kitu. Pesa muhimu. Sawa. So asante sana. So guys, kama kuna electronic item inafaa kutengenezwa, reach out to them. Hapa ni wapi? Electronics department ni shule gani? KCITI College. Yeah. Okay, KCITI College iko Eastleigh 3rd Avenue 5th Street. So make your way to KCITI. Tutatengenezewa electronic stuffs zenu. Very important. Sawa? Yeah. Asante sana. Thank you. Endelea na kazi. Sawa, asante. Yeah, let's meet in the next episode.